students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to answer for surface area and volume previous year question papers. Questions are there. Let us answer those questions related to surface area and volume. The first question is, write the formula to calculate the curved surface area of the frustum of a cone. The curved surface area of the frustum of a cone is, so it is 1 marks question. Now let us write the curved surface area. So CSA is equal to pi L into R1 plus R2 square units. So this is the formula to calculate the surface area of a frustum of a cone. Now let us move for the second question. The radii of two circular ends of a frustum of a cone shaped dustbin are 15 cm and 8 cm. If its depth is 63 cm, find the volume of the dustbin. Now let us calculate the volume of the dustbin. The dustbin is in the shape of a volume, that is frustum of a cone. ಸೊ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು R1 ಅನ್ನೋಣ, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ R2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದು ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. R1 is equal to 15 centimeter, R2 is equal to 8 centimeter, and height ಅಂದರೆ depth is nothing but height, which is equal to 63 centimeter. We have to find out the volume of frustum of a cone. So let us find out what is the volume of frustum of a cone. Volume of frustum of a cone is equal to 1 by 3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 R2. So volume is equal to 1 by 3 into pi means 22 by 7 into height is 63 into R1 square 15 square, R2 square 8 square, plus R1 is 15 into R2 is 8. Volume is equal to 7 ones are 7 nines are 3 ones are 3 threes are. So 22 into 3 will 66. Then 15 square is 225 plus 8 square is 64 plus 15 eights will become 120. So volume is equal to 66 into, now you might add these three. If you add these three, you will get 409. So volume of dustbin is equal to, so if you multiply these two, you will get 26,994 cc. Cubic centimeter is the volume of the dustbin. So like this we have to find out the volume of the dustbin. Now let us move for the third question. So the third question is the bottom of a right cylindrical shaped vessel made from metallic sheet is closed by a cone shaped vessel as shown in the figure. Now the radius of the circular base of the cylinder and radius of the circular base of the cone each is equal to 7 centimeter. If the height of the cylinder is 20 centimeter and height of the cone is 3 centimeter, we have to calculate the cost of milk to fill completely this vessel at the rate of rupees 20 per liter. Now let us write the figure for this one. So ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೇಸು ಕೋನ್ ನಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕೋನ್. ನೋಡಿ, ಬಾಟಮ್ ಕೋನ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್.
circular bottom, it is in the shape of a cone. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ so milk contain ಆಗಿದೆ, this contains milk and we have to calculate how much milk is will be contained in this one. We have to calculate. So ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 20 centimeter. Then radius of the cylinder is given as 7 centimeter. Then radius of cone and radius of cylinder both are equal, which is equal to 7 centimeter. Then height of the cone is given as 3 centimeter. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋನಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಸು ಕೋನಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಸಲ್. ಆ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ pi r square h minus volume of cone is 1/3 pi r square h. So volume is equal to, so in both also what is common? So ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ in both also that is pi r square is common. So what is the remaining? H minus what is remaining? h/3 is remaining. So now volume is equal to 22/7 into what is the radius given. ಎರಡರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is 7 into 7 into height of the cylinder is 20 minus height of the what they have given cone. Height of the cone is 3. So 3 divided by 3, 3 ones are 3 ones are. So now 7 ones are 7 ones are. Volume is equal to 22 sevens will become 154 into 20 minus 1 is 19. So 20 into 154 into 19 bantu. So if you multiply 154 into 19, volume is equal to 2926 cc bantu. This is the total volume in cubic centimeter. But you have to convert this into liter. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 liter is equal to 1000 cc. So to convert cc into liter, divide by 1000. So volume is equal to 2926 should be divided by 1000. If you divide by 1000, you will get 2.300 ರಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ 1 2 3 ಇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 2.926 liter. So this is the amount of or quantity of milk that can be stored in that vessel. Now we have to calculate what is the cost for 1 liter. Cost for 1 liter milk is equal to, it is equal to rupees 20. Therefore cost of how many liters are there? Cost of 2.926 liters is equal to dash rupees. Now 2.926 should be multiplied by 20. If you multiply these two, we will get 58.520 rupees. 58.520 rupees is the total cost for 2.926 liters of milk. So like this we have to calculate. So in this only one more question is there. Let us answer that question also. That is internal choice question is there. That internal choice question is a hemispherical vessel of radius 4 cm is fully filled with sand. This sand is poured on a level ground
the heap of a sand forms a cone shape of height 7 centimeter. Calculate the area of the ground occupied by the circular base of the heap of the sand ಅಂತ ಇದೆ. Now let us calculate. Let us answer for this question. This is fourth internal choice question. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೆಸಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್. ಇದೊಂದು ಎಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್. ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ತುಂಬ ನಾವು ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮರಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸುರಿದಾಗ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ, ದ ಈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮರಳಿನ ಏನು ನಾವು ಸುರಿದಿದ್ದೀವೋ ಮರಳಿನ ಬೇಸ್, ಇದು ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕೋನಿನ ಬೇಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಇದರ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು 14 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The sand is poured on a level ground. The heap of sand forms a cone shape of height 7 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Height of the cone ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ which is equal to height of the cone h is equal to 7 centimeter. Now we have to calculate the area of the ground occupied by the circular base of the heap of the sand ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಫಸ್ಟು ಈ ಕೋನಿಂದು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮರಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮರಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2/3 pi r cube is equal to volume of a cone 1/3 pi r square h. So 3 get cancelled, pi get cancelled. Then what is the remaining? So ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ನ r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ r1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ನ r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ r1 and radius of cone is r2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. So here what is the remaining? 2 into r1 cube. R1 is how much? 14. 14 into 14 is equal to, remaining is r2 square, we don't know, into h. Height of the cone is given as 7. So r2 square is equal to 2 into 14 into 14 divided by, you bring 7 to the denominator, 7 ones are 7 twos. So r square is equal to 2 how many times? 2 times 2 to the power of 2. 14 how many times? 2 times 14 to the power of 2. So r is equal to here 2, here 14. So radius ಇದನ್ನ r2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. r2 square, r2 is equal to 14 twos are 28 centimeter. So r2 is equal to 28 centimeter. That is the radius of the cone. ಈಗ ಕೋನ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೋನಿಂದು ಬೇಸಿನ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi r square. Area is equal to 22/7 into 28 into 28. 7 ones are 7 fours. So area is equal to, if you multiply these three, so 22 into 4 become 88 into 28. So area is equal to 28 into 88 will become 2464 centimeter square. This is the area of the base of the cone, that is which is in circular shape. 2464 centimeter square. So like this we have to answer this question. Now we are moving for, sorry, this is third one.
Now we are moving for fourth one, that is it is 2 marks question. These two contain 4 marks and this is 2 marks question. Fourth question, that is a metallic sphere of radius 9 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. So cylinder in a height na find out ಮಾಡಬೇಕು. So now let us answer this question. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ and the radius of the sphere is given and this sphere is converted into cylinder. ಅದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ನಾವು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ R1 is equal to 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ as 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ is 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದನ್ನು R2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ H, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು V1 ಅನ್ನೋಣ, ಸಾರಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದನ್ನು V1 ಅನ್ನೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ V2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ V1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 4/3 pi r cube is equal to, what is the volume of the cylinder? It is pi r square h. So pi get cancelled and what is the remaining here? 4/3 into r. R is 9. So 9 into 9 is equal to, what is r square? It is 6 into 6 into height of the cylinder we don't know. So 3 ones are 3 3s. Now H is equal to 4 into 3 into 9 into 9 divided by 6 into 6. So 3 ones are 3 2s, 3 3s are 3 2s, 2 ones are 2 2s, 2 ones are 2 ones. So height of the cylinder is equal to 9 into 3, 9 3s are 27 centimeter. So 27 centimeter is the height of the cylinder. Like this we have to find out the height of the cylinder. This is 4 marks question. Now let us move for the fifth question, that is the faces of two cubes of volume 64 centimeter cube each are joined together to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid. This is also a 2 marks question. Now let us answer this question. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. So by using the formula, let us use the formula V is equal to L cube. So L cube is equal to V andre 64. So L cube is equal to 64 can be written as 4 cube. Therefore L is equal to 4 centimeter. Each side of a cube measures 4 centimeter. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ 4, ಇದರ ಲೆಂತ್ 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಎರಡು ಕ್ಯೂಬನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಿನ ಲೆಂತ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ TSA ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ TSA ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ TSA ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. So now let us make a list. So ಈಗ let us find out TSA of cuboid. To find TSA of a cuboid, length is equal to 4 plus 4, which is equal to 8 centimeter. Breadth is equal to 4 centimeter and height is also 4 centimeter.
So TSA of a cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL. So TSA is equal to 2 into length is 8 into breadth is 4 plus breadth is 4 into height is 4 plus height is 4 and length is 8. So TSA is equal to 2 into 8 4s are 32, 4 4s are 16, 8 4s are 32. So TSA is equal to, so 2 into, so 32 plus 32 is 64, 64 plus 16 is 80. So TSA of a cuboid is equal to 160, 82 is 160 centimeter square. 160 centimeter square is the TSA of a cuboid. Now let us move for the sixth question. The sixth question is, a cone is having its base radius 12 cm and height 20 cm. If the top of this cone is cut into form of a small cone of base radius 3 cm is removed, then the remaining part of the solid core become frustum. Calculate the volume of the frustum. So now let us understand the question first. First, ಒಂದು ಕೋನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೋನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕೋನು ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಕೋನ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಈಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the top of the cone is cut into form, ನೋಡಿ ಈ ಟಾಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ್ ಆಯಿತು, ತಳಭಾಗ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋನ್ನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೋನು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೋನು. ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರ ಹೈಟು 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್ದು ಹೈಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ R1 ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. R2 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Height of the bigger cone H1 is equal to 20 centimeter and height of the smaller cone H2 is equal to question mark. First to height of the cylinder, height of the smaller cone na find out ಮಾಡೋಣ. So that is ಇವೆರಡು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. R1 by R2 is equal to H1 by H2. ಸೊ R1 ಅಂದರೆ 12, R2 ಅಂದರೆ 3 is equal to H1 ಅಂದರೆ 20 divided by H2. So 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4 5s are. Therefore H2 is equal to 5 centimeter. H2 is the height of the smaller cone. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಟಾಪ್ನ ಕೋನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗನ, ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ನ ಬರ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಈ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಸೊ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. R1 is equal to 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ R2 is equal to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರ ಹೈಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ಇದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಿನ ಹೈಟನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 20ನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
that will become the height of the frustum of a cone. So h, height of the frustum of a cone, is equal to height of the bigger cone minus height of the smaller cone. So height of the frustum of a cone is equal to, so h1 is 20, h2 is 5, so h is equal to 15 centimeter. r1 ಗೊತ್ತಿದೆ, r2 ಗೊತ್ತಿದೆ, height ಗೊತ್ತಿದೆ. Now we have to find out the volume of the frustum of a cone. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದವನು calculate the volume of the frustum ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. So now let us use the formula. So volume of frustum of a cone is equal to 1 by 3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2. So volume is equal to 1 by 3 into pi 22 by 7 into h. What is the height of the cylinder? Height of the frustum 15. r1 square 12 square, r2 square 3 square plus r1 12 into r2 3. 3 ones are 3 5s. So volume is equal to 22 5s are 110 divided by 7 into 12 12s are 144, 3 3s are 9, 12 3s are 36. So volume is equal to 110 divided by 7 into, if you add all these, it will be equal to 189. 189 ಬರುತ್ತೆ. 7 ones are 7, 7 2s are 14, in a 4 ಮಿಕ್ತು 49, 7 7s are 49. Volume is equal to 27 zeros are 0, 27 ones are 27 ಗೆ 7, 2 carry, 27 ones are 27 plus 2 29. So 2970 cc. This is the volume of the frustum of a cone. Like this we have to find out the volume of frustum of a cone. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, a milk tank is in the shape of a cylinder with hemisphere of same radii attached to both ends of it as shown in the figure. So if the total height of the tank is 6 meter and the radius is 1 meter, calculate the maximum quantity of milk filled in the tank in liters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. where pi is equal to 22 by 7 ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. Now let us answer this question. Before answering, first let us write the figure for this one. So ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. This is the cylinder and both the ends of the cylinder are covered with a hemisphere. ಎರಡು ಭಾಗನೂ ಕೂಡ hemisphere ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1 ಮೀಟರು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 1 ಮೀಟರು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್? ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 6ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ 1 ಮೀಟ್ರು ಈ ಕಡೆ 1 ಮೀಟ್ರು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಮೀಟ್ರು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್. 4 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೈಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ದು 4 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮಚ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 2 ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಸೊ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ 1 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 6 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 minus 1 plus 1. So height of the cylinder is equal to 6 minus 2 which is equal to 4 meter. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 into ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ pi r square h
plus 2 into volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube. So total volume is equal to common pi r square remaining h remaining 4 by 3 r. So common ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ total volume is equal to 22 by 7 into radius is 1 square plus into h height of the cylinder 4 plus 4 by 3 into radius is 1. So total volume is equal to 22 by 7 ಈ 1 ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಂಟು ಉಳಿದಿದ್ದು 3 LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 1s 4 ಆಯಿತು, 3 4s 12 plus 4 divided by 3. So total volume is equal to 22 by 7 into 12 plus 4 ಅಂದರೆ 16 divided by 3. So total volume is equal to, so multiply ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 7 3s 21, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 2s 32 ಗೆ 2 3 ಕ್ಯಾರಿ 16 2s 32 plus 3 is 35. So total volume is equal to, so 352 should be divided by how much? It should be divided by, that is 21. So 21 in the divide ಮಾಡೋಣ. If we divide that one, we will get the answer as 16.7619 meter cube. So this is the total volume in meter cube. But question ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, so calculate the maximum quantity of milk filled in the tank in liters ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಲೀಟರ್. 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಲೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. Total volume is equal to 16.7619 should be multiplied by 1000, because to convert meter cube into liter. So total volume is equal to, ಇಲ್ಲಿ 3 zeros ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 zeros ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ಝೀರೋಗೆ 1, ಎರಡನೇ ಝೀರೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಝೀರೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 16,761.9 liters. So this much quantity of milk can be stored in the tank. So like this we have to calculate this one. Now let us move for the 7th question. So 7th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 7th question ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, the formula used to find out the curved surface area of a cone of radius or height h and slant height l is. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ CSA is equal to pi r l ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 7th question. ಆಪ್ಷನ್ ಎ CSA is equal to pi r l. Now let us move for the 8th question. The 8th question is what they have given. If the area of the circular base of cylinder is 22 centimeter square and its height is 10 centimeter, then the volume of the cylinder is. This is also MCQ question. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ 8th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ pi r square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equal to 22 centimeter square. Then what is the height of the cylinder is given? It is given as 10 centimeter. So h is equal to 10 centimeter. Now we have to calculate. So he told to calculate the volume of the cylinder. So volume of the cylinder is dash ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ is equal to pi r square h. ವಾಲ್ಯೂಮ್ is equal to pi r square ಅಂದರೆ 22 into h ಅಂದರೆ 10. So volume is equal to 22 into 10 will become 220 centimeter cube or cc. So 220 cm cube is the volume of the cylinder. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the right answer for this question is option C, 220 centimeter cube ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ right answer. So option C, 220 centimeter cube is the right answer.
Now let us move for the ninth question. A solid piece iron is in the form of a cuboid of dimension 10 centimeter, 5 centimeter into 2 centimeter. Find its volume ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. So let us find out the volume. So volume of a cuboid ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 centimeter, breadth is given as 5 centimeter and height is given as 2 centimeter. Volume is equal to question mark. Volume of a cuboid is equal to length into breadth into height. Volume is equal to, so 10 into 5 into 2. Volume is equal to 10 5s are 50, 52s are 100 cc. So 100 cc is the volume of the cuboid. So like this we have to answer for 9th question. Now let us move for the 10th question. The 10th question is, write the formula to find out the volume of the sphere. So volume of the sphere is calculated by using the formula V is equal to 4 by 3 pi r cube. This is the volume of the sphere. Now let us move for the 11th question. The 11th question is, a cone of radius 10 centimeter is cut into two parts by a plane through the midpoints of its vertical axis parallel to the base. Find the ratio of the volume of the smaller cone and the frustum of the cone. So this is 5 marks question. So now let us answer this question. So 11th question ಅಲ್ಲಿ first a cone of radius 10 centimeter ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, a cone of radius 10 centimeter ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, first let us write one cone. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ 11th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೋನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಕೋನಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಬೇಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು, ಈ ಕೋನನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೋನು, ತಳಭಾಗ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೋನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕೋನು, ಇದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು R1 ಅಂತೀನಿ, ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ R1 ಅಂತೀನಿ. ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ R1 ನೋಡಿ, ಇದು R1, ಇದು R1, ಇದು R2. ಸೊ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ R1, ಇದರ R1 ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಕಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಬಂದು, ಹೈಟನ್ನು H1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು H ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ H/2. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ H/2. H/2 ಪ್ಲಸ್ H/2 ಬಿಕಮ್ H. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ H/2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ H/2. ಇದನ್ನು H2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. H2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ H/2. ಈಗ ಇವೆರಡರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮು V1,
ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮು V2. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, V1 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್, 1/3 pi R1 square H1 divided by what is the volume of the frustum of a cone, 1/3 pi H2 into R1 square plus R2 square plus R1 R2. So 1/3 cancel, pi cancel. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H1 ನೋಡಿ, H1 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ H2 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ H1 H2 ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್, V1 ಬೈ V2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R1 5 R2 10. ಸೊ V1 by V2 is equal to 25 divided by 5 square is 25, 10 square is 100 plus 5 tens are become 50. So V1 divided by V2 is equal to 25 divided by 25 plus 100, 125 plus 50, it is 175. 25 ones are 25 sevens, that is equal to 1/7. Therefore what is the ratio of their volumes, V1 is to V2 is equal to 1:7. So like this we have to calculate the ratio of their volumes. Like this we have to answer for this question. Now let us move for the 12th question. So the 12th question is like this. Here they have given one figure. This is 2 marks question. So find the diameter of the circular base of right circular cone whose slant height is 8 cm and semi-vertex angle is 60 degree. ಈ semi-vertex angle 60 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಈ slant height ಅನ್ನು he has given as 8 cm. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಇದು ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಈ ಫಿಗರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ figure they have given. This slant height is 8 cm. So this is the radius and this is the vertex angle is given as 60 degree. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇದನ್ನ O ಅಂತೀನಿ, this is A and this is B. So ಇದು 90 degree. So ಇದು it will become a right circular cone. So ಹೀಗಿದೆ, this is 90 degree, this is O, this is B and this is A. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ, A 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಐಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒ ಬಿ, hypotenuse ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಬಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ √3/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಬಿ ಬೈ 8. ಸೊ 8ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 1s are 2, 2 4s are 8. So OB is equal to radius is equal to 4√3 centimeter. So radius ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Find the diameter. Diameter is twice the radius. Diameter is twice the radius. So diameter is equal to 2 into radius ಅಂದರೆ 4√3. So diameter of the given figure is 2 4s are
8 root 3 centimeter. So like this, by using trigonometric ratio, we can find the diameter of the given figure, which is equal to 8 root 3 centimeter. So this is the answer for 12th question. Now let us move for the 13th question. The 13th question is, curved surface area of a right cylinder is 440 centimeter square. Curved surface cylinder ದು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. Radius of its circular base ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Find the volume of the cylinder ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now it is a 2 marks question. Now let us answer this one. So what they have given? So 13th question, curved surface area of a cylinder is given. So CSA is equal to 440 centimeter square. That is the curved surface area of a cylinder. And the radius of its circular base anta kottiyane. So radius is equal to 7 centimeter. Now what we have to calculate? Find the volume of the cylinder. So volume of cylinder V is equal to question mark. So CSA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. CSA ಮತ್ತೆ radius ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು now we let us find out the height of the cylinder. So formula, so CSA is equal to 2 pi r h. CSA 440 is equal to 2 into pi 22 by 7 into radius 7 into height. 7 cancel ಆಯಿತು. So what is remaining? H is equal to 440 divided by 22 2s are 44. 44 1s are 44 10s are. Therefore, what is the height of the cylinder? It is equal to 10 centimeter. So now let us find out the volume. Volume of the cylinder is equal to pi r square h. So volume is equal to pi 22 by 7 into radius 7 into 7 into height is 10. 7 cancel ಆಯಿತು. Volume is equal to 22 7s are 154. 154 10s are 1540 cc. So 1540 cc is the volume of the cylinder. So like this we have to find out the volume of the cylinder. Now let us move for 14th question. It is 3 marks question. That is, a flower vase is in the form of a frustum of a cone. The perimeter of its bases are 44 centimeter and 8.4 pi centimeter. If the depth is 14 centimeter, find how much soil it can hold. ಆದರೆ ಆ ವಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. R1 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, R2 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, H ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 14th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 14th ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾಸು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, C1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 centimeter and C2 is equal to 8.4 pi centimeter. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸು, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. R1 R2 ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ 14 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2, ಇದು R2 ಇದು R1. R1 R2ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ R1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ C1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi R1. ಸೊ C1 ಅಂದರೆ 44 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 22 by 7 ಇಂಟು R1. ಸೊ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 ಇಂಟು 7 divided by 2 into 22 is 44. 44 ones are 44 ones are. So R1 is equal to 7 centimeter. So R1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Now find out R2. C2 is equal to
2 pi r2. C2 ಅಂದರೆ that is 8.4 pi is equal to 2 into pi into r2. So pi cancel ಆಯಿತು. r2 is equal to 8.4 divided by 2. r2 is equal to 2 4s are 2 2s. So 4.2 centimeter. So R1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, R2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Find the volume of the frustum of the cone, that is how much soil it can hold, is equal to 1 by 3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 R2. So volume is equal to 1 by 3 into pi ಅಂದರೆ 22 by 7 into h, height is given as 14 into R1 square, it is 7 square plus R2 4.2 whole square plus R1 7, R2 4.2. So 7 ones are 7 twos. Volume is equal to 22 twos are 44 divided by 3 into, so we will get 7 square. What is 7 square? 7 square is 49 plus 4.2 into 4.2 17.64 plus if you multiply these two we will get 29.4. So volume is equal to 44 by 3 into, if you add everything we will get 96.04. So ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we will get 96.04. So volume is equal to, so ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, divided by 3, so that is 4225.76. So volume is equal to, if you divide 4225.76 by 3, so we will get 1408.5867 cc. So this is the volume of the this much volume of soil the vase can hold. So a flower vase it can hold this much cc of soil. ಇಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಾಸು it holds. So like this we have to calculate this one. Now let us move for 15th question. So 15th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So the 15th question is, ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ figure. So 15th question, it is not 15th, ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು internal choice question ಇದೆ. Let us answer that internal choice question, that is for 14th. One more internal choice is there, let us answer it. Now let us answer 14th internal choice. A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. ಒಂದು ಕೋನು ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಎರಡರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕೊನಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಕೋನ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕೋನ್ದು ಹೈಟು 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು CSA ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಟಾಯ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಎರಡರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದೇ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕೊನಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, so diameter is equal to 6 centimeter. So radius is equal to half of the diameter 3. Radius of the cone is also 3 and radius of the hemisphere is also 3 centimeter. ಮತ್ತೆ height of the cone ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೋನಿನ height, so he has given as 4 centimeter. So height of the cone is equal to 4 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಕೋನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೋನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ 3, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ 4. ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್, L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 centimeter. So we know that L square is equal to R square plus H square.
So L is equal to square root of R square is 3 square and height is 4 square. L is equal to square root of 3 square is 9 and 4 square is 16. L is equal to square root of 25. L is equal to 5 centimeter. Slant height kuda gottaito, which is equal to 5 centimeter. So now let us find out surface area of a toy. A toy surface area na find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ surface area is equal to CSA of cone plus CSA of a hemisphere. So area is equal to CSA of a cone. So CSA of a cone is given by pi RL plus curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. So area is equal to ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ pi r, remaining is L plus remaining is 2r. So area is equal to 22 by 7 into radius is 3 into slant height is 5 plus 2 into radius is 3. So area is equal to 22 by 7 into 3 into 5 plus 2 3s are 6. So area is equal to, so how much it will become? So area is equal to 22 by 7 into 3 into 5 plus 6 is 11. So now area is equal to, surface area is equal to, if you multiply 22 2s are 22 3s are 66 into 11 by 7, that is equal to 11 6 are 66, get 6 carry, 11 6 are 66 plus 6 is 72 divided by 7. Therefore surface area of the toy is equal to, if you divide 726 by 7, we will get 103.71 centimeter square. This is the surface area of the toy. So now let us move for the 15th question. So 15th question is, write the formula to find out the total surface area of a cone whose radius is r units and slant height is h, slant height is L units anta kottiyane. So it is 1 marks question. So let us write the total surface area. So total surface area is equal to pi r into r plus L square units. So this is the total surface area of a cone. So now in this video we have successfully completed 15 questions of previous year question paper, that is related to surface area and volume. Remaining will be continued in the next video. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe, and those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and please encourage my videos. So thank you very much.